And the way they work is when you bring them in close proximity to each other, they spontaneously combust. Of course, you need a certain threshold concentration. The whole advantage is then you don't need an ignition system. So you've deleted a failure point, a potential failure point out of the system. So it's kind of unique and useful as well. That's really interesting to hear, Suresh. And coming back to steering of a rocket engine, for the information of all of our viewers, so this is a rocket model that I'm holding in my hand. So if you suspend it in the air or space, we can say, it has unconstrained 6 degrees of freedom, out of which like 3 are straight line motion, or let us say translational, in which it can move forward, backward, upward, downward, and sideways. And 3 degree of rotation are rotational, which we call as pitch, yaw, and roll. So these are the 3, or let us say, mechanisms that are like, we can say, help in steering the rocket engine and the entire vehicle in the sense. That's right, Akhil. And I believe different parts of the vehicle handle different pieces of that. So on the way up, the solid rocket motors steer in pitch and yaw by swiveling their nozzles. Roll, which is the spin around the rocket's own axis, is handled separately by a small dedicated liquid system during the climb. We have a set of 4 thrusters which fire in pairs to control the roll of the vehicle. And once in space, OEM does its own pointing with the help of small thrusters, which Suyash will tell us about. Yeah, so on the OAM stage, on the periphery of the stage, we have what we call as Raman mini thrusters. So they essentially generate 50 newtons worth of thrust, and they help in attitude keeping, which is essentially making sure that the spacecraft points in the right direction. So that covers the pitch and yaw. What do we do about roll, one might ask? So we have like these small cold gas thrusters. They're placed along the periphery of the stage as well, and they fire in pairs. So with that, they're capable of generating a rolling moment to roll the vehicle. Now, this whole architecture that we talked about, it's something that answers purely to the requirements. It's powerful where it needs to be, and incredibly precise where accuracy matters the most. And this is a philosophy that we've extended beyond propulsion. So all our structures on the rocket are made out of carbon fiber. This is India's first launch vehicle which is made purely out of carbon fiber, and it's 5 times lighter than steel. We also employ advanced propulsion technologies. All our liquid engines are additively manufactured or 3D printed, and all of this, what it contributes to is it reduces the weight, it improves performance, and also increases manufacturing efficiency. The net sum of all these decisions is you have a rocket which is reliable, on demand, and affordable. That's true, Suyash. So an update for our viewers, just a while back we got a confirmation that the guidance, navigation and controls team, they have successfully completed gyro compassing and the static navigation profiling of the lens package. This is done so that the rocket knows its initial orientation with extremely high accuracy. In the process, the inertial navigation system determines the initial attitude of the vehicle by identifying the true north and the gravity direction with respect to a rotating Earth reference frame. So quite unique it is. That's true. And it's something very important for you to know where your orientation is before you make that journey to stars. It's sort of like using a compass when you're going out camping. You want to know where north is so that you can chart your journey accordingly. जी सुयश, और आई थिंक वायुयान में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और वो उसी सिद्धांतों पर निर्भर करती है। तो यदि अब हमको ज्ञात है कि रॉकेट किस दिशा में जा रहा है, हमारा विक्रम-1 प्रक्षेपक यान, आज की इस पूरी यात्रा का लक्ष्य क्या है, वो किस ओर प्रस्थान करेगा? Today's test flight is attempting a 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit, or LEO, a region of space widely used for Earth observation, communication and technology demonstration. But this is a maiden test flight. So what matters most today are the fundamentals. Today's test flight has 3 prime objectives:
executing successful stage 1 ignition and liftoff, clearing the launch tower safely, and then gather as much data as possible from our onboard sensors. अवश्य विदय, जैसे आपने कहा कि ये एक प्रथम परीक्षण उड़ान है, इसीलिए आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि अभियान के प्रमुख उद्देश्य को हम जान लें। प्रथम चरण का सफल प्रज्वलन, यान का सुरक्षित उड़ान पथ से निकास और अधिक से अधिक उड़ान अंकों का संकलन। किंतु अंतरिक्ष तक पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं, बट सही कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करना एक कठिन कार्य है, राइट? That's absolutely right, Akhil. It's not sufficient to just simply reach the right altitude. The rocket must inject the payload with the correct velocity, the right flight path, and the precise orientation so that the satellite begins its mission exactly as planned. Yeah, that's right. Now that we know where Vikram-1 is headed, let's talk a bit about what it's carrying today. So what's on board today's mission? Vikram-1 is carrying 2 deployable test satellites today. The first one is Scope, a test satellite developed in-house by us as a technology demonstrator. Joining Scope on today's mission is Solaris, a CubeSat developed by Graha Space, flying again as a technology demonstration payload. And from Germany, D-Cubed is testing 2 of its own systems, deployment and separation technologies built to work in orbit. And there is one more interesting payload that we have is from Cosmoserve Space, and it's flying soft robotic arms along with the OEM stage that will attempt to capture a piece of simulated debris in orbit. That is a very interesting thing that they're attempting indeed. And it stays mounted to Vikram-1 throughout the entire flight. And if it works, it will be the first of its kind to demonstrate this kind of a experiment. And it's an early step to clearing the space debris in general. That's a great initiative, I think. Yes, definitely. And there's 2 more payloads on board, ones that celebrate creativity and India's scientific heritage. The first is Cosmic Bloom, a delicate floral diamond artwork from Cosmos Diamonds. The second is quite something else entirely. It's a micro art, an 18-karat gold rocket crafted by Telangana artist Ajay Kumar Matewada, holding 3 tiny sculptures of Nobel laureate Sir C.V. Raman and visionaries Dr. Vikram Sarabhai and Dr. APJ Abdul Kalam. Each one of them is smaller than a grain of rice, and it's a fitting tribute because all these 3 names essentially live aboard Vikram-1 itself. The Raman engines, the Vikram-1 vehicle, and the Kalam motors. Now, as we count down, of course, it's worth taking a pause to appreciate where this journey is beginning from. Vikram-1 lifts off from the first launch pad here at Satish Dhawan Space Center at Sriharikota, more familiarly called as the Shar Range, a place that has witnessed some of the most defining moments in India's space program. That's correct, Suyash. This very pad has a proud history and legacy of its own. This is the exact place where Mangalyaan set off for Mars in 2023. And Sriharikota itself has launched India's greatest space journeys, like Chandrayaan to the moon, Aditya L1 to study the sun. And now, our very own Vikram-1 adds its own chapter on its journey to the stars. That's right, Akhil. Missions like Vikram-1 are helping position India to serve the fast-growing global demand for small satellites, and they reflect a wider momentum as well. Under national initiatives championed by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Make in India, Atmanirbhar Bharat, Skill India, this country has been building exactly the kind of indigenous innovation, advanced manufacturing, and high technology skill that a vehicle like this is built on, and which is why today's mission is of utmost national importance. Yeah, and in some of those initiatives that you mentioned, we also have Gati Shakti, which has essentially eased the way we get approvals and get things done. For what could used to take years on end, now is simplified to a matter of minutes just sitting at home. अवश्य, किंतु उस तीव्र गति और तीव्र प्रगति का बड़ा भाग एक महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा है, जो कि 2020 में ऐतिहासिक अंतरिक्ष नियमों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो इन स्पेस संस्थान की स्थापना हुई थी, और इस संस्थान का कार्य शासन तंत्र और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के मध्य एक समर्थ, सुगम और दूरदर्शी सेतु की स्थापना करना था, जो कि काफी कठिन कार्य है। और स्काईरूट जैसी सभी संस्थानों की ये यात्रा को सशक्त और आधार प्रदान करता है। इसीलिए हम इन स्पेस के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
That's right. We have live on our screens views from the launch gallery where hundreds of students, actually thousands of students, have joined us on this historic mission. These are the people who are the future of our nation, and we encourage them to join us on this journey with us to the stars, take up projects in future which contribute to the space sector and the national space ecosystems as well. Now that we've explored the significance of today's mission, let's take a closer look at what Vikram-1 is about to do in a few minutes. Of course, Vikram-1 will lift off and ascend vertically from the launch pad before executing a pitch over maneuver, and from there it will gradually transition into what's known as a gravity turn. That sounds a little counterintuitive. And if the launch vehicle is headed straight to space, then why does the rocket just keep not going straight up? That's a great question, Akhil. While gaining altitude is Skyroot important, to all reaching orbit is automated all about launch building sequence for horizontal mission velocity. Agaman The gravity initiated. turn allows the rocket to efficiently accelerate around the Earth rather than simply away from it, using less propellant while achieving the velocity needed for Event orbit. number 104. Yeah, and Completed. we've just heard callouts from the Mission Control Center that the Roger. automatic launch sequence has been activated. It's one of the preliminary starts to the program and a very important point. At this point, the countdown is now fully automated with hundreds of onboard commands executed in precise sequence, leading us to liftoff. And although the process is entirely automated, I believe the mission teams are closely involved, right? They have to ensure that every system is operating at its nominal health conditions. And correct, Vijay, if any one of the many critical parameters that we observe in during the entire sequence goes out of its nominal expected bounds, then the rocket smartly aborts the entire sequence and initiates a preloaded set of commands, and that will safeguard the entire vehicle. And then the people stationed at the ground or the engineers can have a closer look. And if the issue can be resolved within the stipulated time, then we'll have the sequence back again and we can go ahead with the launch. Yeah, that's right. This is something very useful to have wherein engineers can resolve faults and understand if there's something that can be quickly fixed, and then we can continue back on ALS. So I think we were just talking about what the rocket does, and once stage one powers the vehicle for nearly 100 seconds, something important comes, which is max Q. Right, you're right, Suyash. As the vehicle continues to pitch over and accelerate, it approaches one of the most demanding phases of ascent. Nearly 25 seconds into the flight after the gravity turn is max Q, the moment of maximum dynamic pressure. This is when the rocket experiences the greatest aerodynamic loads, a true test of its structural strength and engineering precision. Yeah. So now we're at T minus 9 minutes and we're entering another crucial phase of the launch countdown. The launch team is now carrying out a final series of vehicle health checks and making sure that Vikram-1 is fully prepared for flight. Yeah, as we can see on our screens, one of the most key milestones at this stage has been completed. That is the transition from the external ground power to the rocket's onboard batteries. Up till now, the vehicle has relied on its own ground support systems, but from this point forward, every stage must successfully power itself. And engineers are closely watching the battery performance and electrical health to ensure that this transition is very smooth and every system remains entirely stable. Right, Akhil. With the power transition complete, attention would shift the rocket's steering system. Engineers will now be verifying that the thrust vector control, or the actuators as we call it, the mechanisms which steer the rocket by precisely directing thrust through powered flight. Yeah, and you mentioned these actuators. Essentially, all of our solid rocket motors are equipped with what is known as a flex nozzle control. Sounds like a big complicated term, but it's quite Indeed. simple. It's just the nozzle is capable of swinging in two planes, and the way we achieve this motion is by using electromechanical actuators. So you might imagine that this is something very important that we should check. So what engineers do is they perform something known as a null check. Essentially, they currently try to hold the nozzle in a neutral position. And then once that is confirmed, they provide small commands to the nozzle to deflect it. And if the response is deemed to be normal and the position is correct,
we can be rest assured that the rocket will obey every command that is issued to it by the guidance computer. All right, live on your screens right now is the Vikram-1 rocket. And for a long time now, we've been looking at these views, and the biggest thing that comes out to our mind is, wow, that's a marvelous piece of engineering. And it's actually rocket science, right? There's a nearly 1,000 systems that need to work in perfect synchrony just to make liftoff happen. And that's 2/3 of all systems on rocket. So 2/3 of all system on the rocket need to work perfectly to make liftoff happen. And while it's so easy to look at the rocket and be amazed by its beauty, we would like to take a small pause and focus on the fact that behind every bolt, every wire, every line of code that is on the rocket today, it's been built by people whose passion, perseverance, and dedication have made this moment possible. Of course, a launch vehicle is never built overnight, and it's the result of countless people obsessing over one thing to make it perfect. Exactly, Suyash. We often celebrate rocket launches, but rarely appreciate the engineering complexity behind that. And the most primary guiding principles in Skyroot is our people are our thrust. So it's not just the rocket alone that pulls the company up. It's just the people that pushing forward, pushing the entire technology forward, and all that hard work. So Vaidehi, after working on an orbital launch vehicle yourself throughout these years, what has been your biggest realizations in designing the rocket? So one of the most important realizations which I've had is, as Suyash also mentioned earlier, rocket consists of almost around 1,000 independent subsystems, and they are deeply interconnected. A seemingly small error in one discipline can propagate through multiple subsystems and ultimately jeopardize the entire mission. Rockets operate with extremely tight margins, so local design inaccuracies rarely remain local. This interconnectedness is precisely what makes launch vehicle design both extraordinarily challenging and intellectually rewarding. Each deviation might appear acceptable individually, but they can also collectively, they can all consume all the design margins available. Yeah. So we have a planned hold at this point. As you might see on your screens, the timer is paused at 5 minutes. So we will be checking with the internal teams, and we'll get back to you with the countdown shortly. All right, while we wait for this countdown to resolve, there's so many cool facts about space, and something really fascinating that always catches me is when Vikram-1 races through the atmosphere, it's not just fighting gravity, it's also battling extreme aerodynamic heating. And one thing that's always curious is, why is the rocket heating up while it's going up in the atmosphere? Right. So as we are accelerating into the dense atmospheres of Earth with velocities almost 3 times, 4 times that of sound, the air in front of the vehicle rapidly gets compressed into the vehicle surface. Vikram-1 விண்கலம் விண்ணில் பாய்கிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுடன் இணைகிறார் முதன்மை செய்தியாளர் பிரவீன்குமார். வணக்கம் பிரவீன்குமார், கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க. ஆனந்தி வணக்கம். இந்தியாவினுடைய தனியார் விண்வெளித்துறை ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்ட தயாராக இருக்கின்றது. இன்னும் சில வினாடிகளில் அந்த ராக்கெட் ஏவப்பட இருக்கின்றதை நாம் நேரலையில் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த விண்வெளி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் இது முழுமையாக தாங்களே வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் ஏற்கனவே இதே நிறுவனம் விக்ரம்-S என்ற ராக்கெட்டை லான்ச் செய்திருக்கிறது. அந்த அடிப்பில் பார்க்கும்போது முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டான விக்ரம்-1 தற்போது இன்னும் சில நொடிகளில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. இந்த முயற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவேறினால் இந்திய மண்ணிலிருந்து ஆர்பிட்டல் வகை ராக்கெட் ஏவிய முதல் தனியார் நிறுவனம் என்ற பெருமையை ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் பெறும் என்பதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. அது வெற்றியடைய போகின்றது என்று நாம் ஒரு பெருமையோடு கூறிக்கொள்ளலாம்.
ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் ஏற்கனவே 2022ஆம் ஆண்டு விக்ரம்-S என்ற இந்தியாவுடைய முதல் தனியார் சப் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது. அதற்கு பிறகு அந்த ராக்கெட் சுமார் 89.5 கிலோமீட்டர் உயரம் வரை சென்று சாதனை படைத்தது. 2022இல் ஏவப்பட்ட விக்ரம்-S என்ற ராக்கெட் அது முதல் தனியார் சப் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து தற்போது ஆர்பிட்டல் வகை ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தில் அடுத்த முக்கிய கட்டத்தை நோக்கி நிறுவனம் முன்னேறி இருப்பதும் இதன் விளைவாக உருவானது விக்ரம்-1 என்ற இந்த ராக்கெட்டும் நாம் பார்க்கலாம். அதுதான் இன்னும் சில நொடிகளில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தை என போற்றப்படக்கூடிய டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்களுடைய நினைவாக பெயரிடப்பட்டிருக்கூடிய விக்ரம்-1 ராக்கெட் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது. இது ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள முதல் ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட இருக்கின்றது. இந்த ஏவுதல் மிஷன் ஆகமன் என பெயரில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வும் நாம் நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். விக்ரம்-1 ராக்கெட்டுடைய முக்கிய சிறப்பம்சம் என்பது அது முழுமையாக இலகுரக கார்பன் காம்போசிட் பொருளால் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் அதனுடைய சிறப்பம்சங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பம் ராக்கெட்டினுடைய எடையை கணிசமாக குறைத்து அதிக செயல்திறன் மற்றும் குறைந்த செலவில் ஏவுதலை மேற்கொள்ள உதவுகிறது என்றும் இந்த ராக்கெட்டை 3 திட எரிபொருள் நிலைகளை கொண்டிருக்கின்றது. இதில் சுற்றுப்பாதை திருத்தங்களுக்காக ஒரு திரவ எரிபொருள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. இதுதான் விக்ரம்-1 ராக்கெட் 350 கிலோ எடை இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள் அல்லது ஆய்வு சாதனங்களை 450 கிலோமீட்டர் உயரம் கொண்ட குறைந்த பூமி சுற்றுப்பாதையில் அதாவது 60 டிகிரி சாய்வில் நிலை நிறுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கூடியதான் இந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட். இந்த ஏவுதலில் தொழில்நுட்ப சோதனை பயனீடுகளாக 4 கருவிகளும் அதே போன்று பல்வேறு அம்சங்களுடன் இந்த ராக்கெட் ஏவப்படுகிறது. இந்தியா சார்பில் முதல் முறையாக விண்வெளிக்கு கலைப்பொருளை எடுத்துச் செல்லக்கூடிய ராக்கெட் என்ற பெருமையும் இது பெறுகிறது என்று சொல்லலாம். ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட தகவல் ஏற்கனவே விக்ரம்-1 ராக்கெட் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஏவுதளத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது என்றும் இறுதிக்கட்ட வாகன சோதனைகள், தொலை அளவீட்டு அமைப்புகள், தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு ரேடார் சோதனைகள் எல்லாமே வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்று அது தற்போது ஏவுதலுக்கு தயாராக இருக்கின்றது. 8 வருடங்களுக்கு முன்ன ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாக தொடங்கப்பட்ட ஸ்கைரூட் நிறுவனம் தற்போது ஒரு முழு செயற்கைக்கோளையை வடிவமைத்திருப்பது என்பது மிகப்பெரிய சாதனை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அமெரிக்காவினுடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் போல வருங்காலத்தில் இந்தியாவுடைய ஸ்கைரூட் வளரும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மிக முக்கியமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நிகழ்வு இன்னும் சில நொடிகளில் அந்த ஏவுதலுக்குரிய பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றது, ஏவப்பட இருக்கின்றது. விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து அதை கண்காணித்து வருகிறார்கள். அதனுடைய கவுண்டவுன் என்பதும் தொடங்கி இருக்கின்றது. இன்னும் சில நிமிடங்களில் அது ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்தியாவுடைய முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் விக்ரம்-1 விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வு ஒரு சாதனை நிகழ்வாக தான் பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்படுகிறக்கூடிய அந்த நேரலை காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தயாராகிவிட்டது. இன்னும் சில நொடிகளில் அது விண்ணில் சீரிப்பாய போக இருக்கின்றது. தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை தயாரித்திருக்கிறது. அந்த ராக்கெட் தான் இது. ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை முழுவதுமாக இலகுரக கார்பனால் உருவாக்கியுள்ளதுதான் இதனுடைய சிறப்பம்சங்களில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. தன்னுடைய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை முழுவதுமாக இலகுரக கார்பனால் உருவாக்கி 3 திட எரிபொருள் நிலைகள் மற்றும் ஒரு திரவ சுற்றுப்பாதையை சரி செய்தல் தொகுதி ஆகியவற்றால் இயங்கக்கூடிய வகையில் இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் தனியார் ராக்கெட் என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கின்றது. இந்த நிலையில் தான் இந்த ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவன் விண்வெளி மையத்தின் முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய அங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த நேரலை காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். விக்ரம்-1 ராக்கெட் வாயிலாக கிரகா ஸ்பேஸ் அதே போன்று காஸ்மோசர்வ் மேற்கொண்டு டிகியூபட் மற்றும் ஸ்கைரூட்டினுடைய ஆகிய தொழில்நுட்ப கருவிகளாம் விண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. இது தவிர பெங்களூருவை சேர்ந்த காஸ்மோஸ் டைமண்ட் என்னுடைய படைப்பான காஸ்மிக் ப்ளூம் போன்ற மைக்ரோ வகை தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. இதோடு சேர்த்து இந்தியாவில் இருந்து ஏவப்படக்கூடிய முதல் தனியார் ராக்கெட் இது என்பதும், அதாவது ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் என்று சொல்லலாம், முதல் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய விண்வெளி வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லாக உள்நாட்டு தனியார் நிறுவனத்தால் முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ராக்கெட் இது என்றும் இதனுடைய பெருமைகள் ஒன்றாக பார்க்கலாம். ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்தையும் தாண்டி 5 நிமிடம்
தாமதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. 5 நிமிடங்கள் தாமதமாக இருப்பதாக, அந்த நேர அளவீட்டில் 5 நிமிடங்கள் தாமதமாக இருப்பதாக அங்கிருந்து நமக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பொதுவாக இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும், டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு, ஒரு சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராக்கெட் புறப்படுவதில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அதனால் அது ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது தாமதமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நேரம் என்பது 11:30 என்ற அடிப்படையில் அதற்கான டைமர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கியது. ஆனால் அதையும் தாண்டி தற்போது 11:35 கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். 11:30 ராக்கெட் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 கடந்து அது தாமதமாகி வருகிறதுக்கான காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட காரணத்தால் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக பல ராக்கெட்டுகள் இது போன்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஒரு நேரம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் அந்த ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் சிறிய ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் அதற்கு இது தாமதமாகி அதற்கு பிறகு அது ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பும் நடைபெற்ற ஒன்றுதான். இது தற்போதுதான் முதல் முறையாக நடக்கின்றது. இது புதுமையான நிகழ்வு எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். அதனால் இதன் ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்குமா, அது ஏவுதலில் ஏதேனும் தடைபடுமா என்ற ஒரு அச்சமும் வேண்டாம். மற்றபடி இது போன்று ராக்கெட் ஏவப்படும் போது சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அது குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் தாண்டி தாமதமாக அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பு பல முறை நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணிகள் தான் தற்போது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நமக்கு கிடைத்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் இதை சார்ந்து இதை விண்ணில் ஏவக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகு அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இதை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்று சொல்லலாம். அதில் தாமதமாவது என்பது சற்று ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு பின்னடைவாக இருந்தாலும் கூட இது போன்று ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றேன், இது போன்று பல ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது தாமதமாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுலாம் இது முன்பு பலமுறை நடந்த ஒன்றுதான். ஏனென்றால் தொடர்ந்து அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடிவுற்றிருக்கிறது. இதுக்கு முன்னதாக இந்த ராக்கெட் ஏவுவதற்காக நிறுத்தப்படும் போது அதற்கு முந்தைய அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடித்து வைக்கப்பட்ட பிறகுதான் அது ஏவுவதற்கு தயாராக வைக்கப்படும். அதாவது தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு அது அனைத்தும் தயாராக இருக்கப்பட்ட பிறகுதான் டைமர் என்பது கவுண்டர் என்பது தொடங்கும். அந்த வகையில் தான் இது அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடிவுற்றிருப்பதாக ஏற்கனவே ஆர்பிட்டல் ராக்கெட், இது இந்தியாவுடைய முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் விக்ரம்-1 விண்ணில் பாய தயாராக இருக்கின்றது. இது ஏற்கனவே அனைத்து சோதனைகளும் வெற்றிகரமாக முடிவுற்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவே ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நொடியில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, அந்த கோளாறு காரணமாக அது ஏவுவதற்கான நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்கின்றோம். இன்னும் சில நிமிடங்கள் ஆகலாம் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக நமக்கு அங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தகவலின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ராக்கெட் ஏவுவதற்கு சில தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறிய அளவிலான தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய பணிகள் தான் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் என்ற முதற்கட்ட தகவல் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பிறகுதான் அடுத்தடுத்து இந்த பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான இத்தனை நேரத்துக்குள்ளாக இது முடியும் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்து அதை சரி செய்யக்கூடிய பணிகளுக்கு காலதாமதம் கூட ஆகலாம் அல்லது விரைவாக கூட முடியலாம். அது முடிவுற்று அதற்கு பிறகு 2ஆம் கட்ட அவங்களுடைய தகவல் வெளிவந்த பிறகுதான் அது எப்போது ஏவப்படும் என்பது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் நமக்கு தெரிய வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. For now, for the viewers who just joined us, we have successfully initiated
the automatic launch sequence at T-minus 11 minutes, and a lot of the key events that went into this have been executed. We have a hold right now at T-minus 5 minutes, and just to recap, we've had the switch over to internal power, wherein the vehicle is now powering itself. All of the null checks on our actuators have been completed. So essentially the vehicle's steering systems are in great health. And we're at a planned hold. One quick look at the rocket as well, standing on the launch pad. இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும். டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு, ஒரு சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராக்கெட் புறப்படுவதில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அதனால் அது ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது தாமதமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நேரம் என்பது 11:30 என்ற அடிப்படையில் அதற்கான டைமர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கியது. ஆனால் அதையும் தாண்டி தற்போது 11:35 கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். 11:30 ராக்கெட் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 கடந்து அது தாமதமாகி வருகிறதுக்கான காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட காரணத்தால் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக பல ராக்கெட்டுகள் இது போன்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஒரு நேரம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் அந்த ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் சிறிய ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் அதற்கு இது தாமதமாகி அதற்கு பிறகு அது ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பும் நடைபெற்ற ஒன்றுதான். இது தற்போதுதான் முதல் முறையாக நடக்கின்றது. இது புதுமையான நிகழ்வு எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். அதனால் இதன் ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்குமா, அது ஏவுதலில் ஏதேனும் தடைபடுமா என்ற ஒரு அவளி முழுவதுமாக தயாரிக்கப்பட்டு ஏவப்பட இருந்த விக்ரம்-1 ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் ஏவுவதில் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை பொறுத்தவரையில் வழக்கமாக ஒவ்வொரு ராக்கெட்டும் ஏவுவதற்கு முன்பாக ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங் சீக்வன்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு தரவுகளையும் சரிபார்க்கக்கூடிய பணி என்பது மேற்கொள்ளப்படும். ஆட்டோமேட்டிக் தானியங்கி முறையில் அது நடைபெறும். என்றால் இந்த ராக்கெட் ஏவுவதற்கு முன்பாக 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பு அதனுடைய செயல்பாடுகள், அதனுடைய தற்போது நிலை குறித்து முழுவதுமாக அது பகுப்பாய்வு செய்யும். ஆட்டோமேட்டிக்காக தானியங்கு முறையில் அது பகுப்பாய்வு செய்யும். அது முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும். அது கிளியரன்ஸ் கொடுத்த பிறகு அது சரி, எல்லாமே சரியாக இருக்கின்றது என்று அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட பிறகுதான் ராக்கெட் என்பது லான்ச் செய்யப்படும். அப்படி ஒரு நிகழ்வில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய கோளாறு தான் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியில் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும் போதும் நடக்கக்கூடிய வழக்கமான நடைமுறைதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படுவதற்கு ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக இது ஆட்டோமேட்டிக் தானியங்கு முறையில் அனைத்தும் சரிபார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற போது அதில் சில டேட்டா எரர் என்று காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் சில டேட்டாக்கள் சரியாக இல்லை என்பது காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதன் காரணமாக இந்த கிளியரன்ஸ் கொடுப்பதில் ஏற்பட்டிருக்கும் சிக்கல், இந்த டேட்டா சரியாக இல்லாத காரணத்தாலும் அதை ஆட்டோமேட்டிக் முறையில் சரிபார்க்க பணியின் போது ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு என்னவென்றால், இந்த ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சரிபார்க்கக்கூடிய பணி மேற்கொள்ளப்படும் போது சில டேட்டாக்கள் சரியாக பொருந்தவில்லை, அது எரர் என்பது காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக தரவுகள் வந்திருக்கின்றது. அதனால் அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்கவில்லை. கிளியரன்ஸ் கொடுத்தால் மட்டும்தான் ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும். ஆனால் கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத காரணத்தால் எந்த தரவுகள் சரியாக இல்லை, என்ன எரர் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆய்வில் தான் விஞ்ஞானி ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக தான் இந்த தவறு, இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. அதன் காரணமாக தான் 11:30 விண்ணில் ஏவப்பட இருந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட் நேரம் கடந்து தாமதமாகி வருவதையும் தற்போது நிலையில் இந்த குழு தீவிரமாக மீண்டும் அதை சரி செய்வதற்கான பணிகள் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய நிகழ்வு தான் அங்கு நடைபெற்று வருகின்றது.
அந்த ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும் போது அதை பார்ப்பதற்காகவும் அதை பெருமிதம் கொள்வதற்காகவும் விஞ்ஞானிகள் குழு மற்றும் மாணவர்கள் எல்லாம் கூட அங்கு கூடியிருக்கின்றார்கள். நேரலை இந்தியா முழுக்க இது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இன்னும் 11:30 மணி அளவில் அது விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது வரையில் ஏவப்படாமல் கிட்டத்தட்ட 15 நிமிடங்களை கடந்து தாமதமாக வரக்கூடிய நிகழ்வும், அந்த 15 நிமிடங்களாக விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றது என்ற கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத காரணத்தால் அதில் என்ன கோளாறு, தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக முழுக்க விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக அதை ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இதுதான் இந்த நிமிடம் அங்கு நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்வு. அது எப்போது சரி செய்யப்படும் என்பதெல்லாம் நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அந்த பிரச்சனையை பொறுத்துதான் அதை முடிவு செய்ய முடியும். அது விஞ்ஞானிகள் குழுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதை முழுவதுமாக வடிவமைத்தவர்கள், அதை விண்ணில் ஏவப்பட்ட பிறகு அதை தொடர்ந்து கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதோடு தொடர்பு கொண்டு அதை ஆப்ரேட் செய்யக்கூடியவர்கள் என அந்த விஞ்ஞானிகள் குழுக்கு மட்டும்தான் அது முழு செயல்பாடும் அவர்களுக்கு முழுவதுமாக அறிந்தவர்கள். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது தற்போது ஏற்பட்டிருக்கூடிய இந்த பிரச்சனையுடைய சாராம்சம் என்ன, அது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையால் எந்த அளவுக்கு தாமதம் ஏற்படும், அது சரி செய்வதற்கான போதிய கால அவகாசம் எப்படி இருக்கு என்பது தொடர்பாக தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள். இந்த இன்ஜின் ரீஸ்டார்ட் செய்யக்கூடிய பணிதான் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றது. அந்த ரீஸ்டார்ட் செய்யக்கூடிய பணி நடைபெற்று வெற்றிகரமாக முடிவுற்று கிளியரன்ஸ் கொடுத்து விட்டது என்றால் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்படும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்படும். தற்போது கவுண்டவுன் 20 நிமிடங்கள் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கி இருக்கிறது. அப்படி என்றால் அந்த 20 நிமிடங்களுக்குள்ளாக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி செய்யப்படுமா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கின்றது. ஏற்கனவே 11:30 மணி, அதாவது 11:30 அது சரியாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பணியும் அதற்கான விஞ்ஞானிகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அது சரி செய்யக்கூடிய பணியில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் தான் ரீஸ்டார்ட் செய்யக்கூடிய பணியை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். ரீஸ்டார்ட் செய்துவிட்ட பிறகு 20 நிமிடங்கள் என கவுண்டவுன் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் இன்னும் சரியாக 12:05 என்ற அளவில் அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 12:05 என்ற அளவில் அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றுதான் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கிருந்து நமக்கு செய்தி கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இன்னும் 20 நிமிடங்களில் விண்ணில் பாயும் நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட்டான விக்ரம்-1 என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்னும் 20 நிமிடங்கள் என்றால் 12:05 அது விண்ணில் சீறி பாய தயாராகி வருகின்றது. அச்சமும் வேண்டாம். மற்றபடி இது போன்று ராக்கெட் ஏவப்படும் போது சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அது குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் தாண்டி தாமதமாக அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பு பலமுறை நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணியில் தான் தற்போது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நமக்கு கிடைத்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் இதை சார்ந்து இதை விண்ணில் ஏவக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகு அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும். டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு, ஒரு சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராக்கெட் புறப்படுவதில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அதனால் அது ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது தாமதமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நேரம் என்பது 11:30 என்ற அடிப்படையில் அதற்கான டைமர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கியது. ஆனால் அதையும் தாண்டி தற்போது 11:35 கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான்
ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். 11:30 மணிக்கு ராக்கெட் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 கடந்து அது தாமதமாகி வருகிறதுக்கான காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட காரணத்தால் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக பல ராக்கெட்டுகள் இது போன்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஒரு நேரம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் அந்த ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் சிறிய ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் அதற்கு இது தாமதமாகி அதற்கு பிறகு அது ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பும் நடைபெற்ற ஒன்றுதான். இது தற்போதுதான் முதல் முறையாக நடக்கின்றது. இது புதுமையான நிகழ்வு எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். அதனால் இதன் ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்குமா, அது ஏவுதலில் ஏதேனும் தடைபடுமா என்ற ஒரு அச்சமும் வேண்டாம். மற்றபடி இது போன்று ராக்கெட் ஏவப்படும் போது சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அது குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் தாண்டி தாமதமாக அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பு பலமுறை நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணியில் தான் தற்போது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நமக்கு கிடைத்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் இதை சார்ந்து இதை விண்ணில் ஏவக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகு அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும். டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராக்கெட் புறப்படுவதில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அதனால் அது ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது தாமதமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நேரம் என்பது 11:30 என்ற அடிப்படையில் அதற்கான டைமர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கியது. ஆனால் அதையும் தாண்டி தற்போது 11:35 கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். 11:30 மணிக்கு ராக்கெட் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 கடந்து அது தாமதமாகி வருகிறதுக்கான காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட காரணத்தால் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக பல ராக்கெட்டுகள் இது போன்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஒரு நேரம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் அந்த ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் சிறிய ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் அதற்கு இது தாமதமாகி அதற்கு பிறகு அது ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பும் நடைபெற்ற ஒன்றுதான். இது தற்போதுதான் முதல் முறையாக நடக்கின்றது. இது புதுமையான நிகழ்வு எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். அதனால் இதன் ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்குமா, அது ஏவுதலில் ஏதேனும் தடைபடுமா என்ற ஒரு அச்சமும் வேண்டாம். மற்றபடி இது போன்று ராக்கெட் ஏவப்படும் போது சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அது குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் தாண்டி தாமதமாக அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பு பலமுறை நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணியில் தான் தற்போது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நமக்கு கிடைத்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் இதை சார்ந்து இதை விண்ணில் ஏவக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகு அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும். டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சிறு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ராக்கெட் புறப்படுவதில் ஒரு சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட்
சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அதனால் அது ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது தாமதமாகி இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட நேரம் என்பது 11:30 என்ற அடிப்படையில் அதற்கான டைமர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கியது. ஆனால் அதையும் தாண்டி தற்போது 11:35 கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். 11:30 ராக்கெட் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 கடந்து அது தாமதமாகி வருகிறதுக்கான காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட காரணத்தால் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக பல ராக்கெட்டுகள் இது போன்று விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஒரு நேரம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் அந்த ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் சிறிய ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால் அதற்கு இது தாமதமாகி அதற்கு பிறகு அது ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பும் நடைபெற்ற ஒன்றுதான். இது தற்போதுதான் முதல் முறையாக நடக்கின்றது. இது புதுமையான நிகழ்வு எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். அதனால் இதன் ஏதேனும் பாதிப்பு இருக்குமா, அது ஏவுதலில் ஏதேனும் தடைபடுமா என்ற ஒரு அச்சமும் வேண்டாம். மற்றபடி இது போன்று ராக்கெட் ஏவப்படும் போது சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு அது குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் தாண்டி தாமதமாக அது விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாம் இதற்கு முன்பு பல முறை நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தையும் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு, சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதை சரி செய்வதற்கான பணியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணியில் தான் தற்போது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது நமக்கு கிடைத்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் இதை சார்ந்து இதை விண்ணில் ஏவக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை சரி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகு அது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது போன்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் போது அதுக்கான டைம் கவுண்டவுன் என்பது தொடங்கும். டைமர் அடிப்படையில் கவுண்டவுன் தொடங்கும். ஆனால் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த ராக்கெட் புறப்படுவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு நிகழ்வு. முதல் முறையாக ஒரு தனியார் ஆர்பிட்டல் இந்தியாவிலே முழுவதுமாக தயாரிக்கப்பட்டு ஏவப்பட இருந்த விக்ரம்-1 ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் ஏவுவதில் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறை பொறுத்தவரையில் வழக்கமாக ஒவ்வொரு ராக்கெட்டும் ஏவுவதற்கு முன்பாக ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங் சீக்வன்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு தரவுகளையும் சரிபார்க்கக்கூடிய பணி என்பது மேற்கொள்ளப்படும். ஆட்டோமேட்டிக் தானியங்கி முறையில் அது நடைபெறும். என்றால் இந்த ராக்கெட் ஏவுவதற்கு முன்பாக 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பு அதனுடைய செயல்பாடுகள், அதனுடைய தற்போது நிலை குறித்து முழுவதுமாக அது பகுப்பாய்வு செய்யும். ஆட்டோமேட்டிக்காக தானியங்கி முறையில் அது பகுப்பாய்வு செய்யும். அது முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும். அது கிளியரன்ஸ் கொடுத்த பிறகு அது சரி, எல்லாமே சரியாக இருக்கின்றது என்று அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட பிறகுதான் ராக்கெட் என்பது லான்ச் செய்யப்படும். அப்படி ஒரு நிகழ்வில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறிய கோளாறு தான் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியில் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும் போதும் நடக்கக்கூடிய வழக்கமான நடைமுறைதான். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படுவதற்கு ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக இது ஆட்டோமேட்டிக் தானியங்கி முறையில் அனைத்தும் சரிபார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற போது அதில் சில டேட்டா எரர் என்று காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் சில டேட்டாக்கள் சரியாக இல்லை என்பது காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதன் காரணமாக இந்த கிளியரன்ஸ் கொடுப்பதில் ஏற்பட்டிருக்கும் சிக்கல், இந்த டேட்டா சரியாக இல்லாத காரணத்தாலும் அதை ஆட்டோமேட்டிக் முறையில் சரிபார்க்க பணியின் போது ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு என்னவென்றால் இந்த ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சரிபார்க்கக்கூடிய பணி மேற்கொள்ளப்படும் போது சில டேட்டாக்கள் சரியாக பொருந்தவில்லை, அது எரர் என்பது காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக தரவுகள் வந்திருக்கின்றது. அதனால் அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்கவில்லை. கிளியரன்ஸ் கொடுத்தால் மட்டும்தான் ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும். ஆனால் கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத காரணத்தால் எந்த தரவுகள் சரியாக இல்லை, என்ன எரர் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆய்வில் தான் விஞ்ஞானி ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக தான் இந்த தவறு, இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. அதன் காரணமாக தான் 11:30 விண்ணில் ஏவப்பட இருந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட் நேரம் கடந்து தாமதமாகி வருவதையும் தற்போது நிலையில் இந்த குழு தீவிரமாக மீண்டும் அதை சரி செய்வதற்கான பணிகள் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய நிகழ்வு தான் அங்கு நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த ராக்கெட் லான்ச் செய்யப்படும் போது அதை பார்ப்பதற்காகவும் அதை பெருமிதம் கொள்வதற்காகவும் விஞ்ஞானிகள் குழு மற்றும் மாணவர்கள் எல்லாம் கூட அங்கு கூடியிருக்கின்றார்கள். நேரலை இந்தியா முழுக்க இது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இன்னும் 11:30 அளவில் அது விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது வரையில் ஏவப்படாமல் கிட்டத்தட்ட 15 நிமிடங்களை கடந்து தாமதமாக வரக்கூடிய நிகழ்வும்
அந்த 15 நிமிடங்களாக விஞ்ஞானிகள் குழு தீவிரமாக அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். அது கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றது என்ற கிளியரன்ஸ் கொடுக்காத காரணத்தால் அதில் என்ன கோளாறு, தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக முழுக்க விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக அதை ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இதுதான் இந்த நிமிடம் அங்கு நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்வு. அது எப்போது சரி செய்யப்படும் என்பதெல்லாம் நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அது 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 அந்த பிரச்சனையை பொறுத்துதான் அதை முடிவு செய்ய முடியும். அது விஞ்ஞானிகள் குழுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதை முழுவதுமாக வடிவமைத்தவர்கள், அதை விண்ணில் ஏவப்பட்ட பிறகு அதை தொடர்ந்து கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதோடு தொடர்பு கொண்டு அதை ஆப்ரேட் செய்யக்கூடியவர்கள் என அது விஞ்ஞானிகள் குழுக்கு மட்டும்தான் அது முழு செயல்பாடும். We are at T-6 minutes and counting. For the viewers who've just joined us recently, on your screens right now is the Skyroot Launch Control Center situated at Shar. We have many engineers looking at the vitals of the vehicle. This includes different teams starting from avionics, guidance, navigation, control, liquid propulsion, solid propulsion, safety, reliability, quality, and of course our IT teams as well. One of the things that has also been completed just now is the uploading of the mission computer init files. And that's a funny name of sorts, but it essentially means initialization files. These are essentially files that contain all the requisite parameters to tell the vehicle what it needs to do in the early ascent of flight. It adjusts for the day of launch wind profiles that we talked about. It also has the gyro compassing details within it. And now we have confirmation that mission computer mode has been successfully changed to flight mode, and we are very jubilant. And Vikram-1 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் கடைசி அந்த 5 நிமிடத்துக்கு முன்பாக கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு தற்போது சரி செய்யப்பட்டு திரும்ப ரீஸ்டார்ட் செய்யப்பட்டு கவுண்டவுன் தொடங்கி 12:05:30 விக்ரம்-1 ராக்கெட் ஏவப்பட இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றது. அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு பொறுத்தவரையில் திசை காட்டி அதில் தான் அந்த பிரச்சனை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. திசை காட்டுவதில் ஏற்பட்ட சிறு தடங்களால் தான் ராக்கெட் ஏவுவது கடைசி நிமிடத்தில் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அது மிக முக்கியமான ஒன்று. அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டரில் ஏற்பட்ட அந்த சிறு கோளாறு தான் அந்த ராக்கெட் ஏவுவதில் தள்ளி வைக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது. அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டரை பொறுத்தவரையில் அது எந்த திசையை நோக்கி விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்ட திசையை நோக்கி இந்த ராக்கெட் செல்கிறதா, அதனுடைய உயரம் தற்போது எத்தனை அடி உயரத்தில் அது இந்த ராக்கெட் சென்று கொண்டிருக்கிறது, அதனுடைய வேகம் எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த ராக்கெட் சென்று கொண்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியமான விடயங்களை கண்டறிவதுதான் அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டர். அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டர் ஏற்பட்ட சிறு குழப்பம் காரணமாக தான், சிறு கோளாறு காரணமாக தான் அது ஏவுவதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு அது சரி செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜிஎன்ஜி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கைடன்ஸ் ஏவியேஷன் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏவியேஷன் கண்ட்ரோலை பொறுத்தவரையில் அந்த ராக்கெட் செயல்பாடுகள் முழுவதுமாக அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டரில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு அது முழுவதுமாக அது அதனுடைய செயல்பாடுகளை காண்பிக்கும். அந்த ஏவியேஷன் மானிட்டரில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தான் அது சரி செய்யப்பட்டு தாமதமாக தற்போது ஏவப்பட இருக்கின்றது என்ற விளக்கத்தையும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் தரப்பில். ஆட்டோ லான்ச்சிங் சீக்வன்ஸில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனை தான் சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 12:05:30 அது விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. அதற்கான டைம் கவுண்டவுன் தொடங்கி இருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்களில் அது ஏவப்பட இருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் விக்ரம்-1 என்ற பெருமையை அது பெறுகின்றது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து அது ஏவப்படக்கூடிய காட்சியும் அங்கிருந்து வரக்கூடிய நேரலை காட்சியும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். Skyroot aerospace நிறுவனம் தன்னுடைய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை முழுவதுமாக இலகுரக கார்பனால் உருவாக்கி இருப்பது இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. அதோடு சேர்ந்து 3 திட எரிபொருள் நிலைகள் மற்றும் ஒரு திரவ சுற்றுப்பாதை சரி செய்தல் தொகுதி ஆகியவற்றாலே இது இயங்கும் வகையில் முழுவதுமாக இந்த ராக்கெட் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் தனியார் ராக்கெட் என்ற பெருமையும் பெற்றிருப்பதும் இதனுடைய கூடுதல் சிறப்பு அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. விக்ரம்-1 ராக்கெட் வாயிலாக கிரகா ஸ்பேஸ், காஸ்மோசர்வ் மற்றும் டிக்யூப் மற்றும் ஸ்கைரூட்டினுடைய ஸ்கோப் ஆகிய தொழில்நுட்ப கருவிகள் இதோடு சேர்ந்து விண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. இது தவிர பெங்களூருவை சேர்ந்த காஸ்மோஸ் டைமண்ட் அதனுடைய படைப்பான
காஸ்மிக் ப்ளூம் போன்ற மைக்ரோ வகை தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கின்றது. இஸ்ரோவில் இருந்து ஏவப்படக்கூடிய முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் இது என்பதால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இதை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தருணம் என்றே சொல்லலாம். இந்திய விண்வெளி வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லாக உள்நாட்டு தனியார் நிறுவனத்தால் முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்ட முதல் ஆர்பிட்டல் வகை ராக்கெட் தான் இந்த விக்ரம்-1 ராக்கெட். இதுதான் தற்போது இன்னும் சில நிமிடங்களில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. இந்தியாவினுடைய ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் தனியார் சுற்றுப்பாதை ராக்கெட் என்பது ஆர்பிட்டல் ராக்கெட். ஆர்பிட்டல் என்றால் சுற்றுப்பாதை. அந்த ராக்கெட் இதுதான் முதல் முறை. இந்தியாவினுடைய விண்வெளி துறையின் தனியார் பங்களிப்பின் வரலாற்றின் சின்னமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ராக்கெட்டினுடைய எடை மிக குறைவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க அதிநவீன கார்பன் கலவை பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ராக்கெட்டினுடைய என்ஜின்கள் மற்றும் முக்கிய பாகங்கள் அனைத்தும் 3D பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டவை. இதனால் தயாரிப்பு செலவு என்பது அதனுடைய நேரம் என்பதும் குறைவாகவே இருந்தது என்றும் அதை தயாரித்த விஞ்ஞானிகள் குழு ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்கள். இந்த பூமியினுடைய தாழ்வட்ட பாதையில் லோ எர்த் ஆர்பிட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பூமியினுடைய தாழ்வட்ட பாதையில் சிறிய செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பது இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களில் மேலும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆகமன் என பெயரிடப்பட்டிருக்கூடிய இதன் முதல் சோதனை பயணத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய கையால் எழுதப்பட்ட வந்தே மாதரம் போஸ்ட் கார்டு மற்றும் விண்வெளி குப்பைகளை அகற்றும் அதிநவீன ரொபாட்டிக் கை போன்ற பேலட்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட இருப்பதும் இதனுடைய மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. Real time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 20 seconds is the call out now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम-1 ने अपनी उड़ान भरी है। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल Plus 1 minute. Short to main auto. दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का।
This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram-1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है. And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the telemetry will switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है. तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है. And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view. क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है. That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 +5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined coast. Coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters in a safe and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं. सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न हैं और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है. एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का. विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है. तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है. मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ. That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है. And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next
130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And The control thrusters on the OM will be S4 continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. That's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टाइट्राऑक्साइड पे आधारित है। 9 minutes. उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the Earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers Plus 10 per minutes. second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र, यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। That's right, Akhil. We've also had seamless transition from the S4 Port Blair performance to normal. the Bogor station, and now we are receiving strong telemetry from the Bogor as well as the Yatharga stations in Indonesia and Australia, Plus 11 respectively. The current altitude of the vehicle is 426 kilometers. Our target is near 450. We're traveling at 6.5 kilometers per second. And like we said earlier, OAM is essentially going to fire its Raman 2 engine for a cumulative burn time of nearly 6+ minutes. So this is the longest burning. It's the smallest in thrust, but it burns for the longest period of time. And it's all given to us by Raman 2, our main engine for this mission. So yes, it must be a really amazing feeling, right? I mean, you and your team worked on this engine to get it going, and it is finally taking us to space. Yeah, it's a feeling that's really hard to describe. Me and my team, we worked on this engine Skyroot to get it going, and it's finally taking us to space. Plus This 12 engine wasn't an easy design. Raman 2 generates 1500 newtons of thrust, and it employs 3 different types of cooling. As if one wasn't enough, we had to put in 3. So we have regenerative cooling, then we have radiative cooling, and we have film cooling. And all 3 of these need to work seamlessly in sync to deliver this phenomenal outcome. So I'm kind of glued to the screens right now. You might just see me peeking over to try to see what the chamber pressure, what the thrust, and what the temperatures are like. But I think I might have to hold for a bit and look at that data
in a little while. So while I was talking about Raman 2 and how difficult it was to essentially design an engine this small, like I said, it's a relatively small engine, and the cooling design on this was exceptionally difficult to manage because the engine has to generate a lot of heat during combustion, and the temperatures can reach up to 2700 degrees. That's pretty hot for any metal or any material to sustain. In fact, many metals would just vaporize into thin air at those temperatures. So to make all of this work, we employ something known as regenerative cooling. S4 performance normal. Yeah, and we've gotten call out that the S4 performance is nominal. And so I was mentioning about the regenerative cooling, and the best way to understand this type of cooling is to imagine 14 minutes. multiple tubes joined side by side and then arranged into a circular fashion. Vikram-1 ने அவர்களுக்கு இது முழுவதுமாக அறிந்தவர்கள் அந்த engine essentially have fuel pumped through it. S4 thrust cut off. And we've got confirmation that we have cutoff of the Raman 2 engine, which means Solaris that, satellite separate. and we have separation of the Scope Solaris satellite separate. satellite and the Scope satellite. Vikram-1 Both satellites Agaman have mission been deployed accomplished successfully, Handing over to mission and we director. have reached space on our first जी attempt हाँ, successfully. इतिहास में पहली बार एक यान ने अपने प्रथम परीक्षण उड़ान में ही उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है. And now comes something very, very interesting. You can see on your screen from on board the cosmic bloom and the micro art. And we have sun rising behind it. It is the dawn of a new space era. ये एक नए अंतरिक्ष युग का प्रारंभ है. सूर्य के किरण ने ये प्रकाशित कर दिया है. Skyroot has actually completely redefined orbital flights, I guess, forever. यस, अवश्य ये कथन बिल्कुल Plus सही है. 17 minutes. So right now we are awaiting Hello the everybody. Cosmoser Today we have satellite created history. to Vikram-1 perform. Agaman mission is a grand success. And we've heard call out from the mission director that the நடுத்தர அளவிலான செயற்கைக்கோள்களை 450 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூமியின் தாழ்வான சுற்றுப்பாதையை நிலைநிறுத்தும் வகையில் இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிமிடம் நான் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். अपना नाम अंकित कर दिया है. hello space, we have arrived.
Thank you for joining us today. Thank you for being with us on this historic journey today. With Raman 2 and Vikram-1 now safely in orbit, we are not just reaching space, we are opening space for all. आज की इस ऐतिहासिक उड़ान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक सारे उपग्रहों को कक्षा में पहुंचा दिया है और भारत के अंतरिक्ष सफर में एक नया उज्जवल अध्याय खोल दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. Not only did Vikram-1 meet its mission objective, which was simply to clear the tower. It went all the way up to 453-kilometer orbit, successfully completed all the tasks, and something that is way beyond expectation for the very first orbital launch ever taken by an Indian private company. There is not much more that I want to say on this occasion. I would like to invite Pawan and Bharat to talk about their journey and how they feel today, this momentous milestone that Indian private sector space initiatives have had. And I would like to thank everyone involved in this. Of course, the Skyroot team. The Skyroot team has worked day and night to make this day happen, ably supported by the team from SAR, from extended ISRO, and from InSpace. So thank you, everyone, for giving India this proud moment. Thank you. हेलो सर। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हेलो, वी आर पवन एंड भरत फ्रॉम स्काईरूट। कौन बोल रहे हैं? सर, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है
जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी। ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। Hello, sir. Thanks a lot for your wishes. And our team, entire team of Skyroot, more than 1,000 people are here in Sriharikota and listening to you. Our hearts are swelling with pride, and this means a lot to us. देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है। Sure, sir. और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब आपने ये सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना, और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। Thank you, sir. मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं। Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. We are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt.
thanks a lot. It's happening from India. And this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India. And I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years. देखिए समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थन को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Thank you sir, thank you. आज तो आपकी टीम खुशियां मनाने में लग रहेगी। जरूर सर। एंड इनफैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देयर वाज नो फंडिंग एनवायरनमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था, और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ we are very proud that the government is enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India, with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a big vision for 50 launches in 2030. Definitely, I don't see it as a challenge, sir. Thanks a lot for your encouragement and looking forward to meet you, sir, in person. आप आगे बढ़िए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ और आपको तो आगे बढ़िए नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए और ऊपर उड़िए। Thank you, sir. जरूर सर, thanks a lot, sir. चलिए बहुत अभी आपको कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन सबसे पहले मेरा आपकी टीम को सचमुच में मुझे देखकर तो खुशी हो रही थी कि इतने मेरे देश के नौजवान क्या कमाल कर रहे हैं। यही मेरे लिए खुशी की बात थी। बहुत बधाई फिर से एक बार और बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो टारगेट तय किया है वो समय से पहले टारगेट पूरा हो गया, मुझे पक्का विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हम जरूर कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। come. Absolutely no words. Absolutely no words. Go. It's so heartening to hear the Honorable Prime Minister talk so highly about Skyroot, so highly about India's youth. I think this is a historic moment, not just for Skyroot, for India, and also entire global space sector. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. And today, in fact, we stand here at one of the best spaceports in the world, and we are very proud to launch Vikram-1 from the most versatile launch pads in the world, and really thank ISRO for enabling this. And more importantly, I would like to appreciate and also thank entire InSpace team
which has efficiently authorized this launch. And in fact, I've seen countries, companies waiting for launch authorization for so much time, and India has proved it that government is the most efficient. And in fact, they enabled this launch in record time. There was zero delay in authorizing India's first private orbital launch. And like I was telling the Honorable Prime Minister with pride, you know, this is a 100% designed in India rocket, 100% made in India rocket, built by 100% Indian people, for India, for the world. So in fact, I've written a speech, but I'm just like out of words. And I'm so happy today, and really, this journey is only possible because first, Team Skyroot, of course, the government, the Honorable Prime Minister, for his vision to open up the sector to private players. And then now today, India is proud to be the fastest growing space tech ecosystem in the world. And now we achieve one of the biggest milestones ever in India's space sector. First private orbital rocket reaching orbit in the very first attempt. It still feels like a dream, and you all made this dream happen. I have no more words, and really appreciate everybody making this happen. In fact, we can see, I think all the hearts were racing up. It was not Skyroot, it was not InSpace, it was not ISRO, it was not the people watching, the public watching in the gallery, people watching online. Everybody's heart was beating for India, everybody's heart was beating for Mission Agaman. And we made it happen. It's one nation, one mission for the world. Thank you. So I request all the Skyroot folks here, just come up on the stage. Don't leave any inch remaining on the stage. Please occupy the stage now. So as mentioned, we wanted to prepare something, but there's just simply no words. I just wanted to send the deep sense of gratitude to InSpace for being the enabling pillar